The scenic Kerio Valley stretches about 80 kilometers by 10 kilometers wide and is seated between the Cherangani and Tugen Hills. Kerio River is the main source of water along the valley, which does not serve all the ends of it. This valley touches Elgeyo Marakwet, West Pokot and Baringo counties and is home to the Marakwets and the Pokots. The people living in Kerio Valley are also beautiful human beings with a deep sense of heritage and culture. However, in the midst of all this goodness is a darkness that looms where bitterness, deep sorrow, and tears of widows who have lost their husbands and orphans who have lost their parents shape a dark reality that reconfigures how children are raised or how they simply grow up to become relentless warriors as they are called. Wakati tulikuwa na mzee, maisha yangu ilikuwa inaenda mzuri sana. Lakini baada ya mzee kuniacha, hasa nikaona maisha inakuwa ngumu sana. Mzee alikuwa alikuwa akienda kuchunga malishoni, ndio baada ya hapo akawawa na Pokot. Baada ya hapo tukakaa tu nyumbani mimi na watoto. Mzee nilikuwa na watoto 5 kwanza. Alafu baada ya hapo mzee akaniacha nikiwa na mwezi karibu tu tuseme wiki 2 ya ujauzito. Sasa mpaka hapa sasa nikabarikiwa na huyo mtoto. Sasa ako na 9 months. This dark cloud keeps perpetuating conflict and revenge that predates any potential from the area. Yani alitoka nyumbani, sijui walikuwa wameenda yani walienda kwa upande wa Turkana. Alafu walivyoenda kwa wale wa Turkana, yani sikuwa nikijua sababu wanaume huku hawezi kuambia ati anaenda Warriors. Sasa nikasikia kama keshowe baada ya siku 2 nikasikia ndo amewawa huko. Sikuona hata ndio nishike, alikufa tu huko akajiendea hivyo. The bitterness is real. The impact of widowhood condemns the victims into a lifelong sentence of systematic disempowerment, cultural stigma, and societal misfit. Sasa maisha yangu ninaona tu iko ngumu. Kusukuma hapa siwezi, lakini ingine ninaweza sukuma ingine. Nilipikwa sisi mahali moja na hiyo mzee hiyo mama hiyo mrefu hiyo mlikuwa anaongea hapo. Siku moja hii wakapikwa huyu hapo, nikaona huyu amekufa hapo. Mimi sasa nimeona nimepikwa mguu, nikapata mtaro, nikaingia. Ningeenda na hiyo mzee na hiyo mama hiyo. Siku moja hiyo. Na ng'ombe mimi nilikuwa na ng'ombe yangu yani finance nilikuwa ng'ombe 82. Na hiyo ng'ombe siku hiyo wakaenda hapo. The outcome is immensely disastrous. A widow goes to an extent of being labeled an outcast. Ukienda kwa kifuli ya watu wanakutoroka. Hawataki kukuambia kwamba mzee amewawa. Sasa nikastuka ni nini kweli? Watu wananitorokea ni nini imetendeka? Hapo kufika keshowe mwingine ndio alikuja kuniambia. Acha tulilia na watoto. Watoto wanakupanda kulia hapo na Wapokot hakuna mtu anakaripia mtu mzee akikufa. They are disinherited of their property. A widow can't be allowed to irrigate her own farm. In some instances, they are labeled as a bad omen and with a spell. They can't address any gathering. The widow's voice is muzzled. Wakati ilitokea niliona maisha imekuwa ngumu. Watoto hakuna pesa ya kulipa shule. Hata chakula ni shida. Hata mahali nilikuwa naishi nimehama huko. Mimi naishi Kola kama. Nilikuwa naishi upande wa chini. Sasa tumeacha hiyo manyumba tukahama huko tu. Naishi kwa wenyewe. Hatujarudi huko. Wakati niliamua kutoroka na watoto kutoka huko, nikuje nikae Kolo, tulisi nifanye hata kwa hoteli ya mtu. Ndio watoto wakule. Hivyo ndio maisha ilikuwa. Sasa watoto wako shida sana. Ndio nimekuambia hata shule wanaweza kosa wakati ya watoto wa watu wameenda kufanya mitihani manini. Unasanya pesa unaomba unapeana.
na hata wa serikali wenyewe hawaelewi kwamba kuna watoto wajane wenye wangefaa wajaliwe. Ulitoka kwenyu ukiwa ulikuja kama ujui hata cha kuanzia, ndio yani kitu ya kufanya ndio hata upate pesa ya kufanya nini, yani biashara. Lakini kwa sababu ilikuwa ya mpango kama Mungu alikuwa amepanga, ikao tukafika siku yake. Lakini tangu siku hiyo nilipata changamoto kubwa, kwa sababu kama mkiwa nyumbani kama mko wawili maisha itakuwa rahisi, lakini kama umekuwa mtu mmoja kila kitu nakutegemea, mara mawazo mingi nakukujia, unawasa kila wakati usiku na mchana, mara uko mtoko, uliwachiwa watoto, ng'ombe ilichukuliwa, so ulipaka tu ukawa tu maskini. Lakini kitu yenye nilitegemea tu ni Mungu, nilita Mungu kila wakati, sababu nikiacha watoto, mara uliwachiwa watoto wengi wadogo, una chochote. A people who should be relating with compassion and love for one another end up raising a generation of gun-toting children and destroying each other on grounds that would otherwise be used to bring each other together. They are talking about their children that have been killed. They are talking about their animals that have been stolen. They are talking about a lack of income. They don't have enough income to take their children to school. For the most part, what I have gathered is that most women have lost their husbands. And what they're doing is that they are having a very hard time trying to take care of themselves and also trying to take care of their own children. So they are not able to take the kids to school. And so the kids are finishing school and then they are not able to go or to advance. Hebu ona ile wamama yuko hapa. Hata mimi nimehesabu hiyo wamama wote wameua wanaume yao. Nikihesabu wanaume akati ya hiyo wamama nimepata wanaume ngapi? 2 ambaye bibi yake alikufa. Watu wangapi? Na hiyo wamama yote Pokot wamemaliza mapana sawa. For some, it is a revenge mission. Others, they were simply at the wrong place and the wrong time, which others were in a quest to defend their families and a community which was dear to them. Wale wote ambao wamekuja hapa, kila familia amepoteza mmoja wao, na uchungu ile iko ndani mwao itadumu. Lakini tukisaidia kuleta hawa kusahau na kufanya mambo mengine, pia pato kuna wale ambaye wako nje. Tutawafanyia nini ili waweze kupatili? Ni ukweli, ni uchungu. Their loss adding deep-seated faith to the widows whose only hope left was in their children. Hata mimi nilikuwa nimepangia watoto yangu last year wawili waende college, mpaka nikaenda nikawatafutia nyumba, lakini mwisho kabla hawajaenda kuripoti mmoja kauawa, mmoja akaripoti. So hiyo sasa hiyo pengo ili pati na hundi huyo mtoto mwingine. Kijana wangu wakapigwa na Pokot na ng'ombe wakaenda yake. Alafu kwa sasa ile wamepigwa kijana hiyo wamekufa, wanapepa na kwenda choma. In some homes, the men, the women, the children have been murdered, some in cold blood, that no one is left to tell the story or to continue with the family mantle. Ipile tuseme kama mimi sasa unatarajia kusomesha mtoto na hii uchungu haitaisha. Unaweza fikiria mtu akikucha, hata kama mama bwana yake aliwawa, lakini hata ya mtu ageenda mshahara akilete paka huyo mama anaishi kwamba bwana yake hata angekuwa kazi angelete hata chochote angetafuta ama angeenda biashara. Hata ni bile mimi nasema hata itapikia hata wakati mwingine unaweza sema mtoto ya bulana ameenda kazi bulani na wangu angekuwa si angeenda hiyo kazi. This is why Love Embraced seeks to be a building block to change this narrative, including by helping tell these stories one at a time to help get this needle out and together help Kerio Valley get back to its place of value. We have been touched by what people have been going on, people have been experiencing. We have very many widows. The last 2 days we have held meetings with daily an average of 200 widows coming to the center and just wanting to be listened to
just wanting to be heard, just wanting to be ministered to because of the challenges they are going through. There is a lady there who told me that her husband died and he was brutally murdered, in her presence, and that has never left her mind. To the fact that people, they are going through hard times because of the things that they have been hiding in their hearts, and they never wanted to talk to anybody. And so, as someone who came to help, first of all, it's very hard. It's not easy that you can penetrate through one's heart. It's very difficult. And so what we normally do is we have to create a relationship first, because this is a stranger to you, you are a stranger to him or her. So it's not easy for someone to just open up and tell you what it is. And so one of the techniques that we normally use, we want to use our own stories first. Because not that also we have never gone through things, we have. And every day we see things, we go through trauma. And so we were able to open to them first. And they saw like, wow, so we are not the only ones. These widows have names, their husbands have names, and so do their children. They have aspirations and dreams. The prayer is very critical in the life of a believer. 1 Peter chapter 4 from verse 7 says, the end is very near. Therefore be fervent to pray, offer hospitality, show love to one another. Those three things: prayer, showing true love, genuine love, and also offering hospitality. That's what we have been doing in this valley, meeting with widows, praying with them, giving them food, that's hospitality, and showing them love, embracing them with love. And that's why our hashtag in this intervention is Love Embrace. Because what we realize is that majority of this community, they have never been embraced. They have never been told, we love you, with a genuine love. And particularly generally across the world, you find that there's a lot of deficiency about love.